Alright, so we have got all the tires changed, and scenario ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ when I came to these guys, Mr. Lube, this morning, they told me that they checked all the tires and it seems like it's a manufacturing default. So it's not because of the wheel, it's not because of the pothole. And ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ back ਤੇ ਆ, we have all season tires on the back, we have winter tires at the front, and hopefully it will be a smooth journey now, but it has already started snowing here. Hopefully it's not like snowing all the way to Alberta. So for some reason the navigation has took us out of the highway, and right now we are going through the streets. Not sure if this is how we get to Alberta, but yeah, I mean, I'm just following the navigation. Other than that, I'm still worried about the driver's side tire, because even after getting it changed at Mr. Lube, I pulled over at some point on my way. So I thought, like, at this point I'm just gonna go below the speed limit and just be careful about any potholes that I see on the road. And I'm not sure what's wrong here, but I really need to get to Alberta, or this trip is gonna get so long that I'm gonna be very tired, and that is not what I want. So now I'm just gonna continue driving. So we just passed a signboard that says no fuel station, basically no gas station for next 200 kilometers. It's good that we already took a stop at SO and we already fueled up, and now I can actually enjoy the view, because the landscape has finally started to change a lot more than what we see in GTA for sure. So it's 11 in the night. I have finally reached White River. ठीक है जी, आज ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ we gonna stay here overnight. ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੋਟੈਲ ਆ and ਮੇਰੇ right side ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਟੈਲ ਆ, but unfortunately both motels are full. They do not have any vacancy, and currently it's negative 26 degrees Celsius outside, which means I cannot stay in my vehicle overnight because ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, and ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਕਦਾ. And right now I can feel my nostrils are freezing because it's just too much cold. The only good thing is it's not like windy at the moment, or it's gonna get very bad. So I think I'll just grab a coffee, fuel up, and then start driving, because there's no purpose of staying here, and even that's gonna be for like 4 or 5 hours, and then I'll have to start driving anyway. I think I'll just jump into my vehicle. So welcome to the next day. It's 6 AM in the morning, and we have reached Thunder Bay, and currently it's negative 17 degrees Celsius outside, and so far we have been taking Trans-Canada Highway 17, and our next stop is going to be Dryden, which is our last stop for Ontario. After that we will be entering Winnipeg. So I'm just gonna fuel up, grab a coffee, and then we're gonna hit the road again. Alright, so I was just so tired, I thought let's take a quick stop. ठीक है जी, ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਬਈ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਆ ਰਿਹਾ. ਦਿਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਸੋ ਮਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੈਟ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਟਰੈਵਲ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੋਰ ਰੂਟ ਇਜ਼ ਗੋਨਾ ਬੀ ਟੂ ਅਲਬਰਟਾ. ਲੈਟ ਇਟ ਪਾਸ. ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਗੋ ਟੂ ਅਲਬਰਟਾ ਬਾਈ ਰੋਡ, then you should have a good service provider for your phone. ठीक है. Another vehicle, let it pass by as well. Okay, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, I have Bell,
ਹੁਣ ਬੈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਆ ਨਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਟ ਹਾਂ ਵਿੱਚ 50 to 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ देयर वाज नो कवरेज, ठीक है जी। I was without internet, without calling, without texting any service, and it happened like few times. But if you have providers like Chatter, Kudo, I think, or Freedom, I think you're gonna be like you're gonna lost connectivity all the way, ठीक है जी। क्योंकि ਜਿਹੜੇ Bell Rogers Telus, they claim to be the best, they claim to be the biggest service provider in Canada, so it's better to get one of these if you're traveling so far, क्योंकि even Bell wasn't like available all the way. So actually ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਡਰਾਈਡਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਸਟਾਪ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ, ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਅਬਾਊਟ ਡਰਾਈਡਨ ਇਜ਼ that the time zone here is different than rest of Ontario. So ਆਪਣੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਥੇ 1 ਆਵਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਸਜੈਸ਼ਨ ਫॉर ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅ ਰੂਟ ਟ੍ਰਿਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਟਾਊਨਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਪ ਆ ਉਹ ਵੀਕ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕਐਂਡਸ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਾਊਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਡ। ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰ ਡੇਜ਼ ਵੀਕ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 4 PM ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸਾਰਾ ਟਾਊਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਨ ਕੇਸ ਯੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਾਈਕ ਆਈ ਡਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਫਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟਕ ਹੇਅਰ ਅੰਟਿਲ like Monday, Tuesday, whenever there's some help, you'll be stuck here. ਇਸ ਕਰਕੇ please plan your trip during the weekdays. And ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆਈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਪੰਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ, ਮੇਬੀ ਠੰਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ 에ਅਰ ਪੰਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਟਾਇਰ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਡ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸ ਟਾਊਨ ਤੱਕ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਹੁਵਾ ਭਰੀ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਆ। ਲਾਸਟ ਸਟਾਪ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵੱਲ। $200 more kilometers to Winnipeg. ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਟਰਾਂਸ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਈਵੇ 17 ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸੈਂਸਰ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਸਰ ਕਲੀਨ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਸੈਂਸਰ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀ ਕੋਲੀਜਨ ਸੈਂਸਰ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਯੂਜ਼ ਲੇਨ ਅਸਿਸਟ, ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਟੂ ਟਰਨ, we do not have to take any left or right turn for next 100 kilometers. So I was using this sensor, and now I have to clean it. Probably with the tissues I don't know how to clean it, but I know this is where the sensor is. So this is how Trans-Canada Highway 1 looks like, and honestly I'm kind of feeling a little sad because from now onwards there'll be no CN Tower, there'll be no Blue Mountain, there'll be no Niagara Falls. ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਕਸਰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ। There'll be new city, new life and new places to hang out. I hope everything goes smooth and Calgary welcomes us. Since we were passing by Winnipeg, I thought why not come by and take a look at the city. How is it? How is the traffic? And how is the city itself? So मेरा main motive ਸੀਗਾ to buy lunch, क्योंकि पिछले 2 दिन तो मैं बाहर खाता हेल्दी ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ ਕੁਕਡ ਮੀਲਸ, ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਧੀਆ ਖਾਵਾਂਗੇ ਰੱਜ ਕੇ। ਐਂਡ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮਚ ਖੇਓਸ ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਸ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਸੀ ਲੇਨ,
and there are just so many intersections, which means there are so many red lights. ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਕਦੋਂ ਪੁੱਜੋਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ 100 ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਮੈਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਆੜਾ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈਵੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਬ੍ਰੈਂਡਨ। So welcome to the next day. Right now we're in the city of Brandon, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਹੈ Winnipeg cross ਕਰਨ ਤੋਂ 2 hours ਬਾਅਦ. So I thought to stay here overnight in a motel because I was driving a lot. I drove 2,000 kilometers in one shot and I just had few quick washroom breaks and lunch breaks, so I didn't had any sleep. So I thought since the drive is only like 12 to 14 hours from here to Calgary after passing Saskatchewan on our way, so driving ज़्यादा नहीं रहती, I thought let's have nice sleep and take a good shower and then we will hit the road again. And let me tell you the prices for the motels here. So when we were in Ontario, the northern part of Ontario where I stayed on my first day in Sudbury, the prices were very high. It was as much as a hotel cost you, and then here it's like 30% cheaper than what we got in Ontario, and then when we go to Calgary side, it's like 40 to 50% cheaper as compared to what we got in Ontario. So as soon as you move out of Ontario, the prices are gonna go down. So if you're traveling all by yourself, not with your family, so you're not forced to actually stay in a motel, or you're not forced to take overnight breaks or whatever, then you might wanna take breaks when you're far away from Ontario. So those 1500 kilometers, you might just wanna do that and then take your breaks. So ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਮੋਟ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਨ। ਐਂਡ ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਰੋਲਾ ਵਿਚ ਕਮਸ ਵਿਦ ਰਿਮੋਟ ਲਾਈਕ ਐਕਸੈਸ ਫਰਮ ਯੋਰ ਐਪ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਯੂਜ਼ ਯੋਰ ਐਪ ਐਂਡ ਟਰਨ ਔਨ ਦਾ ਵਹੀਕਲ ਐਂਡ ਮੋਨੀਟਰ ਦਾ ਵਹੀਕਲ, ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਟੀ ਫਾਈਨ। ਇਫ ਯੋਰ ਮੋਟੈਲ ਇਜ਼ ਅਵੇ ਔਰ ਯੋਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਵੇ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਾਈਕ turn on the vehicle and it can heat it up by itself, and then you just sit on warm seats. And now let's pack our stuff again and hit the road. So the fuel price here in Manitoba is much cheaper. It's like $1.47 for regular gas, but when we were in Ontario it was $1.77, which is like 30 cents difference, and it is a lot. ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਸਟਾਪ ਮੇਬੀ ਰਜਾਇਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। So while I'm driving through Saskatchewan towards my final destination, which is Calgary, Alberta, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ in case you are planning a trip from another province which is pretty far from Alberta, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ just to visit here, like have fun and then go back, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਲਈ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ, ਇੰਜੋਏ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ, ਬੈਂਫ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, then I think you might wanna take a flight for that, because I think ਜਿਹੜੀ driving ਹੈ ਨਾ, the driving itself is just too much. If you're coming, especially if you're coming from like Ontario, it is gonna take you at least 3 full days, ठीक है जी, to get to Alberta from Ontario, which is just too much. If you just wanna visit here for fun purpose and then wanna go back, it's just too much traveling time, and it can be exhausting because it's just simply too many kilometers to cover. And if you're planning your trip in winters and you do not have an SUV or like a 4x4 all-wheel drive vehicle, and again you're not moving here, you're just here for fun, then do not consider coming by car. It can be very frustrating to drive in such conditions. Yeah. ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਕਾਫੀ ਆਵਰਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪੁੱਲ ਓਵਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਖਾਲੀ ਆ,
ਐਂਡ ਦੂਰੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਕਾਰਗੋ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਇਕ ਸਟਾਪ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਥਿੰਕ ਨੂਡਲ ਚੱਕਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ ਇਫ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਪ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਇੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਤਾਂ ਸੋ ਫਾਰ ਅਰਾਊਂਡ 15 to 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਆ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਲੀਟਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਨਾਈਸ ਆ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਰੋਲਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੂਜੀ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਸਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਟੋਰੋਂਟੋ ਟੂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੱਕ ਫਿਊਲ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਊਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਬੀ ਅਰਾਊਂਡ $350 ਫॉर मी। ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਰੋਲਾ ਜਿੰਨੀ ਇਕੋਨਮੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੂਡਲਸ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਲਬਰਟਾ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ, ਕਾਰਗੋ ਟ੍ਰੇਨ ਗੋਇੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਮੀ ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਲਾਈਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੀਨਿਕ ਰੂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਪੂੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੌਸਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚਿੱਲ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਸਤਾ ਇਟ ਵਾਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮਚ ਕਲੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਨੌਰਦਰਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਨੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਬਟ ਯਾ ਇਟ ਲੁਕਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਫਾਈਨਲੀ ਰੀਚਡ ਅਲਬਰਟਾ। So I've been driving since morning and I only had a cup of noodle on my way to Alberta and honestly I'm feeling very hungry right now and I just realized that Alberta does not have Chipotle, which is my favorite restaurant chain and I don't know what I'm gonna find here, but yeah, I'm kind of already missing all the good food that we had in Ontario. You can see it is really foggy out here and I'm still 1.5 hours away from Calgary. I'm just trying to follow all the vehicles who are passing by, but they are just like so fast. They just pass by and I cannot follow them. I don't feel safe to drive over 100. I'm keeping my speed like around 80. I've been actually keeping the speed all over the highway ever since I left Sudbury because of the tire condition obviously. And right now I'm just not like thinking about the fog but about the road condition for the tire, so it's kind of a little difficult for me to drive on the weather. I just hope that I get there safely and on time. Alright, so we have finally reached Calgary. It was 4 days and 3 nights trip from Toronto to Calgary for me and it was fun, but at the same time it was kind of challenging for me because of that like tire condition which happened on the very first day. But हाँ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟੂਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਇੱਥੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਓਵਰ ਅਲਬਰਟਾ ਓਵਰ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਵਾਚਡ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਯੂ ਲਾਈਕਡ ਇਟ then you might want to watch those as well. So consider subscribing and I will see you in the next one.